You know what a Bohemian means? I call myself a Bohemian. Yeah, someone doesn't like me when I say I am a Bohemian. So Bohemian means someone who is unrestricted, free-willed, on his own. So maybe దీనికి ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే it's a combination of two sauces, or one is a bechamel sauce and the other one is mayonnaise. So you add mayonnaise to bechamel sauce and it becomes a Bohemian sauce. So let's say bechamel sauce took the liberty to get along with mayonnaise and it became Bohemian. So how do we start this? One of the major things, one of the main points in this sauce, it's not a sweet sauce, it's a hot sauce. So let's look at the ingredients. There are cloves, onion, oregano, mayonnaise, flour, butter, bay leaves, salt, pepper and milk. Milk undi, at the same time I am telling you it's going to be a hot sauce. So milk is usually sweet. The first and foremost step in this is to unsweeten the milk, remove the sweetness of the milk. So let's start with heating the milk in a pan along with something interesting. I'll show you what happens. So as the pan heats up, onion తీసుకొని మధ్యలో ఇలా కట్ చేసి ఒక బే లీఫ్ తీసుకొని దానికి ఈ క్లోవ్స్ ని ఇలా స్ప్రెడ్ యాక్చువల్లీ దీనికి హాఫ్ సరిపోతుందేమో. I think I would need a full onion for this. Half should do. So see, I've locked the bay leaf on the onion with the cloves and it looks funny. Now I'll leave it here, let it get the thing. So if you look at the way I've placed it, koncham onion tagultu, koncham bay leaf tagultu, koncham cloves tagultu anni, and because the infusion of all these three is going to remove the sweetness of the milk. While this is happening, I would like to make roux. So roux is nothing but a mixture of flour and butter. We should take, first let's heat the pan. Take a good chunk of butter. చంక్ అంటే మరి ఇంత వేసేపాకండి, మీకు ఎంత ఉందో దాన్ని వేయండి. సో I have a decent bunch here. Now a decent piece here. On top of it I am going to add the flour. A spoon and start mixing the flour and butter. That makes it into roux. కన్సిస్టెన్సీ చూస్తే దీంట్లో యాక్చువల్ కొంచెం కూడా అంటే బటర్ తగ్గింది, బటర్ ఎక్కువైంది, ఫ్లోర్ తగ్గింది. సో లెట్స్ యాడ్ సమ్ మోర్ ఫ్లోర్ టు దిస్. చెప్పాను కదా, ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్. Actual roux would be little powdery consistency. This is how I like to make it. మీరు కొంచెం కూడా ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం థిక్, ఇంకా థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. So while that is getting ready, let me take this onion off. నేను కొంచెం కూడా మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాను. అండ్ ఈ రూలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, ఒకటేమో కొంచెం లిక్విడ్ ఫామ్, ఇంకోటి కొంచెం డ్రై ఫామ్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఐ హావ్ టేకెన్ ద liquid consistency. I will start adding milk to this.
I'll keep adding milk to this and start mixing it. So we add everything, మొత్తాన్ని ఇలా మిక్స్ చేసుకుని లైట్గా మిక్స్ చేసుకుంటా. మీకు ఎంత కన్సిస్టెన్సీ కావాలో ఆ కన్సిస్టెన్సీ దగ్గర, లెట్స్ సే మీకు ఒక 30% కన్సిస్టెన్సీ కావాలనుకుందాం, యూ షుడ్ స్టాప్ అట్ 25% or 23% where it's still in the liquid form, సో దట్ అది కూల్ అయిన తర్వాత కొంచెం కూడా థిక్ అవుద్ది. ఇప్పుడు మన ఇంట్లో కూడా ఎల్లో కూడా మనం పప్పు కానీ ఏమైనా చేసినప్పుడు కొంచెం వాటరీ కన్సిస్టెన్సీ దగ్గర కుకింగ్ ఆపేస్తాం, ఎందుకంటే చల్లబడినప్పుడు కొంచెం కూడా థిక్ అవుతుంది. సో దట్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. దీంట్లో బటర్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ బటర్ అండ్ ఫ్లోర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకా థిక్ అవుద్ది. సో మనకు నచ్చిన ఒక కన్సిస్టెన్సీకి కొంచెం ముందుగానే విల్ పుట్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్. సో వైల్ దిస్ ఇస్ గెటింగ్ రెడీ, alright, that looks right. Hey, you're back. So సిమ్లో పెట్టి ఇలా స్టిర్ చేస్తూ ఉంటే see, look at the consistency now. దీని పక్కన పెట్టి నేను ఒక బౌల్ అండ్ స్ట్రైనర్ తెచ్చుకున్నాను. సో దాంట్లోకి మొత్తం లెట్స్ స్ట్రెయిన్ దిస్ ఆఫ్. కొంచెం రఫ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది విచ్ వీ హ్యావ్ టు క్లియర్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్. అది మధ్యలో లంప్స్ ఫామ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. దాన్ని క్లియర్ చేస్తే విల్ హ్యావ్ సమ్ సాఫ్ట్ క్రీమీ పేస్ట్. ఓకే, నౌ వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, లెట్స్ mayonnaise. So since we have so much of bechamel sauce, so bechamel sauce, you know, is also called mother of all sauces. It's also called a white sauce, and it's a very important sauce, a base sauce. Meeku restaurants lo white sauce ni ichedi mostly bechamel sauce. And in the Japan there is a Bohemian sauce. I'm going to add bechamel and mayonnaise. So first let me take mayonnaise. Take equal quantity of, let me wipe my hands, and let's take an equal quantity of the bechamel sauce. Nicely, you see how the bechamel sauce and the mayo is getting nicely mixed up. Let's add some salt. Pepper. Oregano. Let's do the mixing again. I can add some more salt to this. In fact, some pepper too.